Training's over. Time to see what you've learned. Battle Royale. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Targets are up. Take them out. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Hostile dropping into the area. Catching you up. Survivors. Enemy UAV active. You're being tracked by an enemy team. Tread carefully. Got gas moving in. Contract failed, your time ran out. Ready loadout drop on the way. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Active. Enemy recon drone in your area. Got a loadout drop inbound. You like to do it? Only 25 remain.
Stay alert. Gas is inbound. We're not all here. Regroup in the safe zone. Supply box ready for pickup. Enemy UAV active. Allied cluster strike arriving. Better! Gas is moving in. New safe zone highlighted. Fire sale is active. Buy station costs are adjusted. Prices are back to normal. Rally point set. Enemy soldier nearby. Gas is moving. We're not all here. 10 Regroup remain. in the safe zone. Victory is within reach. Bounty target identified. Have a little fun, yeah? Claymore set. Enemy dropping into the AO. They got gas inbound. Safe zone relocated. I'm under fire! Allied shooting the wrong people. Shots over here. Get on to me! Gas is moving.
Trophies on the move. Bounty target is down. Marvelous. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Only 5 remain. Finish this once and for all. Sky high. Gas is inbound. Get to the safe zone. Claymore set. Gas is Trophies on the inbound. move. Marking new safe zone. Gas is inbound. Get to the safe zone. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Gas is right on your Get tail. to the safe zone. I'm hit! Victory! This is what you trained for. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier nearby. Bastard trying to shoot. Enemy dropping into the AO.
practice is over. The real fight begins now. Battle Royale. Il y a des Français un peu ou pas? Mark a drop point for your team. Allô? Gas you don't want to breathe. Oh. Make your way to the safe zone. Enemy soldier nearby. I'll be the Hunt the enemies before they hunt you. Supply box identified. Marking location now. Ma vaffanculo, figlio di puttana. Ma va bici io per non stai. Mamma mia. Guarda sto qua. Cazzo. RPG. Allied cluster strike arriving. I can fly this thing. There's a team on the roof. Enemy UAV active. Enemy dropping into the AO. Be an enemy. Bastard's trying to shoot me. Someone pick that up. Contract updated. New Target here for objective airstrike. identified. This is Phoenix 3. Strike him down. Enemy is still alive. Repeat. Enemy dropping into the AO. Gas is moving. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Objectives found. Move to the next location. All supply boxes found. You crushed it. Supply box located. Move to secure. Enemy team. Il y a les Français ou pas là? Position. Loadout drop headed your way. Enemy UAV active. Marking the vendor. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Grab that, will you? I see a kid down. Oh, c'est pas possible. Eyes for contact. Target here for airstrike. Got your request. Target strike is active.
You made the top 25. Nearly there. Oh my god. Oh my god, I can't believe this. Believe this. Hostile dropping into the area. Supply box identified. Marking location now. Enemy recon drone in your area. I hope your mom died for a car accident. Where is it? Loadout, bro. Yes, Yeah, man. exactly in the loadout. Exactly. Oh, okay. These little rats. That's all. I got it. Okay. I see an enemy. UAV beginning flyover. Target looks hostile. Ma perché cazzo non mi entrano? Tipo tutti qua. Where? Ping. UAV is out of fuel. No, they are here. They're like Ping. 2, 3, 4, 5. I'm telling you, bro. Hostile down. Oh, Hostile. Have eyes on. Oh, je vais tuer 6. I'm back to normal. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. You want to load? yeah, thank you, bro. Friendly loadout drop on the way. Gas is moving. Aim better! You're being tracked by an enemy team. Tread carefully. Trophies on the move. Ouais. On est bien là, Il manque des munitions, c'est tout. Bounty target is down. Marvelous. Gas is closing in. Relocating the prendre safe ça. zone.
Contract accepted. Grab that armor. Located a supply box. Secure that position. Gas is inbound. Yeah, for mid-caliber. Anyone need small caliber? Everyone to the safe zone. Let's go. Ma non ci posso credere. Scrap the contract. It's over. Careful, enemy traps. Oh! On me, on me, on me, on me! Bravo. On me. Get back in there. Ah, fuck. Less than 10 still standing. It's hard that time, but we'll settle the score. Only 5 remain. Finish this once and for all. Check weapons and gear. You got time before deployment. Under fire! Shots, give your shots. Enemy soldiers nearby.
Royale. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. That's where we should land. Moving. Soldier nearby. Enemy UAV active. Target down. Enemy UAV active. Assault rifle But here. Gas is right on your tail. everyone was lobbying Watch your enemies. Because Enemy of soldier that. nearby. Oh shit. Jesus, shooting. Oh yes, spear bomb. Oh, I'm just goddamn player. Every single person I've killed with AFCK, so that was fun. Loadout drop headed your way. Oh mate, well done boys. Gas is moving in. New safe zone Oh highlighted. yeah, one coming up. Enemy unit. Targets here. Fire strike. Under fire here. Sustaining fire.
objective. Oh, that's good one. Oh, holy crap. Remaining. The enemy won this battle, but we'll be back to finish the war. I'm pinned down. Receiving hostile fire. Check weapons and gear. You got time before deployment. Enemy dropping into the AO.
Hostile dropping into the area. Watch the skies. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Enemy dropping into the AO. Moving! Battle Royale. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Hostile dropping into the area. Hunt the enemies before they hunt you. Located a supply box. Secure that position. Enemy UAV active. An enemy team is hunting you. Don't upgrade. Contact! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Need recon here. UAV beginning flyover. Getting hit. Under fire. Contact. Got me in their sights. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Enemy UAV active. You've got gas moving in. Enemy dropping into the AO. Contact! Enemy dropping into the AO. I've got you. They're on to me. Loadout drop headed your way. My shot's always good. Gas is closing in. Relocating the safe zone.
Bounty target identified. Have a little fun, yeah? You made the top 25. Nearly there. Get on to me! Enemy dropping into the Got me sighted!
Дай мне телефон, эй, дай мне телефон. За пятеру деревянных я найду причем миллион. Пацаны по грязи, девки снимут свой телефон. Дай мне телефон, эй, дай мне телефон. Дай мне телефон, эй, дай мне телефон. Будто старая прослушка или новенький айфон. Дай мне телефон, динь-динь-динь-динь-динь. Супер, это твой телефон, да? Твои всякие приколюхи. Ну, где была в последнее время кофейня, Звенигородская, ресторан Рубай. Ты как глухарка. Я напомню, это здесь, если у девочки есть в набережной в адресах река Глухарка, то, возможно, этот пакет, блядь, из Эль Пастеля. Куда ездила? Давай просто посмотрим, как ты вообще живешь. Стать водителем, да. Может быть, ты хочешь стать... Я как раз хочу работу Да, сменить. пускай тебе перезвонят, может, ты станешь водителем. Ты знаешь адреса, если что, я знаю, где греха Глухарка, и туда уедешь. Здоровье, фитнес. Ой, это что? Это твои циклы. Так, симптомы, прогноз. Смотри, я тебе расскажу, какие у тебя прогнозы. У тебя будут кровянистые выделения, понос или судороги. А что бывает? Я тебе говорю, ты держись там, блин. Блин, ну тебя прогноз неутешительный. Настроение, раздражение. Это когда будет 13-й? А, у тебя сейчас... То есть... А если какой-то сударь захотел сейчас сегодня как-то скрасить твой вечерок? Вы не одиноки в борьбе с убийственными спазмами. Практически все женщины детородного возраста, ты детородна, знаешь, страдают от боли во время менструации. Однако, как интересно, да, порой бывает родиться мужчиной, да? Есть ощущение, что это просто, это так тяжело женщинам. Давайте, парни, поаплодируйте девчонкам, они проходят, блин, через такое, я извиняюсь. А что? О! Тебя здесь нет! Тебя здесь нет! У тебя нету времени, потому что тебе нужно убирать огород. Я тебя понимаю. Тебе не до этого, блин. Конечно. Битрикс. О, Битрикс. Что-то интересное, Битрикс. Работа. Это твой Кирилл Холодов, руководитель проекта. Кирилл. Я хочу выйти из проекта. Я устала от харассмента. От харассмента. Ну пускай, типа, дадим-ка подумать этим руководителям. А он новенький. Он еще новенький. Александр Есенин. Что-то, Вера, спасибо. Вера, привет. Я новый роб в отделе продаж. Нам нужно актуализировать. Вот, Александр. А вы в курсе, что все новые ропы, сейчас новые ропы должны пройти посвящение. Так, Дима обил. Кого? Да, Вера, привет. Теперь знаю, должен пройти. Да, у тебя есть родинки? Это просто я спрошу. У тебя есть родинки? У тебя есть родинки? Я сейчас отвечу ему, если он скажет, есть, отвечу ему с шуткой одного из своих любимейших фильмов. Подожди. У тебя есть родинка? Вот, смотрите, и вот ответ из моего любимого фильма. Есть родинка, значит не уродинка. Не уродинка. Итак, надеюсь, ты 9 не исправляла. Я читаю родинка, так как и задумано. Есть родинка, значит не уродинка. Легкий флирт в начале проекта. Это большой. Он тоже новенький. Он тоже новенький? Да. Мы сработаемся, да. Не люблю уродливых мужчин. Как прошлый роб. Что такое роб? Руководитель отдела Продаж. Да. Супер. Вера, аплодисменты, поехали! Начнем сообщений. Делаем фото губной простуды и пишем любому контакту противоположного пола. В следующий раз помой там у себя все внизу. Смотри, что теперь у меня на губе.
Мне нравится эта история. Итак, у нас есть супер фотка, это будет круто. Фотка есть, а теперь нужно Грымзин. Ну-ка, вы так и не смотрели мой отчет в WhatsApp. Ясно. И не посмотрю. И правильно. В WhatsApp. Ну-ка, может быть, у нас все сложится на работе, как моя бывшая жена. О, подожди. Как и я люблю без чувства юмора, как и моя бывшая жена. Как и я людей без чувства юмора. О, тебе на о. Пускай, блядь, охуеет. От твоего чувства юмора. Я устал от харассмента, Алексей. Не парься, мы таймер, если что, отмотаем. Тебе на г. А что, молодец. Не промах. Кажется, мне опять на о. Да? Давай его оставим, пусть он там с собой. Он как замкнулся, как змейка, знаешь, сам себя за жопу укусил, и сейчас вот так вот циклично будет жить. Круто. Давай его ошарашим. Если у нас что-то будет, помой там. А то у меня от прошлого ропа вон чё вскочила. Роб, блин. Дальше аплодисменты, мы сделали это. Так, вопросик. Родственники здесь живут? Тетя? Да, Тетя вряд ли в курсе. Позвонить родственнику и сказать, что мой мужчина, твой мужчина, совсем перестал брить там. Теперь, после секса, каждый раз полный рот волос. Вы дураки, зачем вы пишете такую гадость? Это они придумали. То есть, как я мило тебе предложил. И что хотят зрители? Они пришли, и многие даже не положили телефон. Ну-ка, что там наш Есенин, блин? 2 минуты уже, осознает, блин, происходящее. Куда, в какую компанию он попал, блин, руководить ропом. Как я понял, в ближайшее время ты в отпуске, увидимся в январе. Видимо, да. Давай, подожди, целую. Да. Итак, давай начнем. Значит, ну ты помнишь, да, звоним, давай выберем, кому мы там звоним. Мы сейчас позвоним. Из родственников только тетя либо дядя. Как зовут дядю? Геннадий Николаев. Алло. Алло, дядя, здравствуйте. Привет. Вы не работаете? У меня все хорошо, а у вас как? Нормально. Я вас не отвлекаю? Нет, у меня выходной сегодня. Выходной? Отлично. Слушайте, да, ничего, работаю, ничего интересного. Вот, хотела вам один вопрос задать. С мамой как-то мне, не знаю, сложно с ней это обсудить. Хотела вот у вас совета спросить. У меня молодой человек, он перестал брить там. Вот, и теперь после секса каждый раз полный рот волос. И на губах раздражение. И я вот не знаю, как быть. Может, как-то незаметно ночью побрить, или, может, когда он уснет, может, сначала клофелина ему подсыпать, чтобы он точно не проснулся, и побрить. Вот как вы считаете? Я просто не знаю. Да я тоже что-то не знаю. Какая разница в голосе? Никому не нужна. Да я чё, что-то не знаю. Блин. Геннадий Николаевич, простите, блин. Если вы нас смотрите, извините, елки-палки. Так, мы сделали очень много. Давайте поаплодируем Вере. Она...
Не отвечает. Он тебя опасается. Аплодисменты! Дай мне телефон, эй, дай мне телефон. За пятеру деревянных я найду причину. В основном работаю. Ты что хотел? Я, короче, освободилась. С 24 ноября. Это не мои фотки. Я откинулась все на днях. Давай, подскакивай, помурлычим. Значит, с кем ты здесь общаешься? Как у тебя вообще? Здравствуйте, хорошо, завтра отвечу. Хорошо. За все ответишь завтра. Значит, Максим, Эйфелева башня, энергопрофенжин. Ой, мама где сейчас у тебя? Мама дома спит. Мама дома. Спит уже? Да. Ну, ты льстишь ей. Что она будет спать в 22:22? Это время отвечать дочке на звонки. Кстати, у нас есть вот какая еще новая функция. Если вдруг ты понимаешь, что мы кому-то звоним, и ты такая, я не хочу, чтобы ты звонили. Ты говоришь, вот этому не хочу. Мы отнимаем с выигрыша 1000. И получается у тебя меньше на 1000. Но да, мы обходим эту историю, понимаешь? Это очень, кстати, гениальное изобретение, которое мы придумали, блин. Чтоб не смущать, понимаешь, участников. В понедельник пришлю вам, если какая-то специфика, что отвечать. В понедельник пришлю вам, есть ли какая-то специфика, что отвечать. Ой, как тут фото удалить? Это крупные инвесторы, которые будут строиться в Санкт-Петербурге. Да ты чё? Да. Они точно будут строиться. Они поверь. точно будут строиться, теперь явно. Или я хотел уточнить, будет ли получать фонд. Вау, у тебя какая-то серьезная профессия, да? Чем ты занимаешься? Государственная служба. О, ты госслужащий? Да. Отлично. Тёмка, церковь баклажанская, балканская. Это тоже... Это тоже наш инвестор. Тоже инвестор? Вы что, в вас церковь инвестирует? Да вы кто Скорее вообще? мы в них. Лиза, здравствуйте, это священник Рустик по поводу участка на Малой Балканской. Вау, прошу прощения, сейчас пришлю нужный документ. Спасибо, сейчас письмо. Здравствуйте, я хотела бы уточнить, в какие сроки вы сможете подготовить концепцию. Можете за 7 дней? Сейчас, это просто так, мы типа за 7 дней все сделать. Почему? За 6. За 6 дней все сделать. Это нормальный вопрос по, можно сказать, по их профилю. Да. Их профиль. Так, и... О, боже. Оу, май. Если не на нашей встрече, мы будем играть в шампанское. Ой, боже мой, что за тухлятина? Ну-ка. Нам нужна официальная часть про любимый цвет сериала, или мы можем сразу прямо общаться? Боже. Можно сразу начинать общаться, как нормальные люди. Все подробности всплывут позже. Вчера. Если на нашей встрече мы будем играть в правду или действие, пить шоты с виски, то тебя это не напугает? О нет. Меня это раздраконит. Раздраконит. Блин, вот это в Тиндере есть такое слово, блядь, которое автоматически меняет. Меня это раздраконит. А ты любишь джейнши? Я не знаю, что это. Ну типа, на дурака, блядь. Он вдруг скажет, обожаю джейнши, это мой любимый вообще. Цветы, блин. Блядь, что они думают, что в 2021 году, 29 ноября, ты можешь кого-то удивить фразой «пойдем пить кофе»? Более банального ничего нет. Это просто пиздец. Это он тебе скинул. Привет, тебе надо 159 рублей? Ничего более оригинального. 159 рублей. А если в чайной ложке, то и все 70. Пойдем. Кофе. Кофе давно не пила. Я, кстати говоря, тебя люблю. О, боже. Выходи за меня. Не, раз он начал с такой тухлятины, то ты дай ему, блядь, сразу финальную фразу вашего длинного диалога. И здесь тоже все тухло. И церковь за 6 дней еще сделать. Ой. Вот.
Елизавета, добрый вечер. Я вам завтра сообщу, уточню у архитектора. Доброй ночи. Архитектора. Главного. Да-да-да. Не, ну они на самом деле с чувством юмора люди-то. Ну что, как? True message. Что? Ты откуда взялся? Какая прелесть. Yes. Очнись, пес. Очнись, пес. Очнись, пес. Ты зря сюда залез. Выход из беседы 10К. Беседы. Давай играть! 10 минут пролетят не за... Короче, я тебе дам совет, ставь сразу на 8:20. Ты сегодня вообще, у тебя неспокойная ночка сегодня, да, я смотрю? Ты что, дальнобойщик, чтобы мне, блядь, в отбойник не улететь, да? Вот ты где, дорога. Ой, Вась, спасибо, дружок, да, вставай, солнышко. 10 минут, аплодисменты, начинаем. Звоним сестре, брат. Есть брат, сестра? Брат. И говорим: привет, я сейчас разбирала документы старые, и нашла документы родителей о том, что я приемная. Может, ты что-то, может, ты тоже, как и я? Стас, это твой брат? Да. Отлично. Итак, ну давай. Да. Здорово, не занят? Нет, конечно. Слушай, я быстро. Я тут разбирала документы старые и нашла подтверждение о том, что я приемная. Может быть, ты тоже, или ты что-то знаешь об этом? Лиза, ну не придумывай. Ну, это подделка, или может быть, ты что-то знаешь и скрываете вы от меня что-то? Да ты что, чудная, что ли? Ты что, пьяная? Нет, ну, Ты что делаешь, Лиза? Ты где находишься? дома у мамы. Алло, Да. ты кому звонишь-то вообще? Брату своему старшему. Хотела ситуацию прояснить, думала, хоть понятней станет, а то как-то... А я средний вообще. Я не старший, я средний. Ты не путаешь ничего? Нет, не путаю. Слушай, а может, если мы не родные, мы бы могли с тобой встречаться? Чего? Лиза, Ну, встречаться, вот как взрослые люди. ты что, чудишь, что ли? Да нет, почему? Просто вот нашла такие документы и подумала, что, ну, мало ли, вдруг. Ой, ладно, короче, давай, не это самое. Не дури, перезвони с утра. Ладно, успокоюсь, перезвоню. Аплодисменты Лизе! У нас еще есть время. Как оно тянется долго. Но это было сложно. Мы, если хотим, мы потом напишем аудиосообщение, видео, сфоткаем. Можно, да, если обязательно. Всем, кому мы написали, мы всем с тобой вместе сфоткаемся, скажем: извините, такая дурацкая, ситуация получилась. Удалил. Ну, может быть, наконец-то он от меня отстанет? Ок. Красивые фото. Господи. Жесть. Телефон сам. Аплодисменты! Ура! Молодец! телефон, эй, дай мне телефон. Так, окей, это все твое. Мамочка тебе вот писала тут недавно. Вова, с чем-то ты обращалась к Вове. Ару. Что там, с чего? Привет. Что за фигня? Я пытаюсь тебя добавить, а я у тебя в черном списке уже. Это брат мой. Старший?
Да. Круто. Нет. Там написано получатель Рябушева Ольга Игоревна, да? Я вообще, да, похож на... Стас. Ой, это Кто это? бывший муж моей старшей сестры. Бывший муж твоей старшей сестры. Спокойной ночи, сынок. Пару снов тебе. Послушай мое. Круто. Ты вообще приличная девочка? Да. Офигенно, Ага. Любишь всяких, блин. Итак, давайте поаплодируем Оленьке. Взбодримся. И начнем аплодисменты игру! Сообщение, пишем сообщение, делаем фото БДСМ плетки, отправляем родственнику с фразой: «Привет, нашел это в сумке у своего парня, не знаешь, для чего это может быть». Есть парень? Нету? Ну, у знакомого. Познакомилась с таксистом. Вот, сейчас, я знаю, сейчас. Маме. Мам, нашла в сумке у парня, познакомилась вчера в такси. Это что? Он сейчас в душе. Опасно, аплодисменты сделали. Ваши. Уговорить бабушку, убедить подругу показать голую сисечку. Если покажет, то плюс косарик. Если не покажет, минус косарик. Нравится? А я могу выбрать подругу? А? Я могу выбрать подругу? Да, ты можешь выбрать подругу. Как зовут? Кызым. Как? Кызым. Кызыл? Вот она мне. Вот. Кызым. Да. Давай. Привет. Ты же знаешь, где я, правильно? Привет. Кызым, привет. Привет. Как дела? Замечательно. Слушай, так получилось, что Олечке досталось задание. Вообще просто ты сейчас ухохочешься. Прости! Это реально сложное задание, но он сказал, его может выполнить только лучшая подруга, которой ты являешься. Мы реально тебе все будем просто рукоплескать и аплодировать стоя. Сейчас кайфанешь. Что нужно сделать? А мне сказать? Да. Юна, прости, пожалуйста, если что, тебя очень плохо видно, очень плохое качество, но нужно показать свою голую сиську за 1000 рублей. Почему не Юлину? Потому что твою. Да, нам нужно не дряблое, а более-менее. Что? Сисечку за 1000. Писю можно показать? Сисю, да, сисю можно и показать. Не Олечку, солнце, ее тебе не помог. Тогда мы проиграем 1000, а если выиграем, то 1000 будет у тебя. А между поп могу показать? Как решит твоя подруга? Можешь. Между поп, пожалуйста. Подойдет? Да, вот 1000, смотри. Ну чё, скажи, нет, что ли? Чего? 0 сись у нас сегодня, что ли? 0 сись сегодня у нас, что ли? Тогда ты показывай. Ей. Она видела. Ну ладно, но ты подруга, блин, вообще. Спасибо большое, Казым, тебе он все привет передает, поаплодируйте. Супер, пока. Так, звонок. Звоним подруге и говорим шепотом. Я сейчас к парню приехала в гости, так будет лучше. И покакала в туалете. А освежителя нету. Но тут есть духи парня. Правда, они очень дорогие. Как думаешь, воспользоваться или пусть так будет? Что делать? Кристиночка. Давай, это мой босс. Не пойти бы тебе нахуй, блядь. Ясно, вот это прям очень необходимо. Типа, ебать, у меня не настолько охуенная передняя камера. Это препод, блядь. Я, конечно, извиняюсь, возможно... Алло, привет. Алло. Не занято? Да. Чего? Свободно? Да, что надо? Короче, такое дело. Я пришла к парню и покакала у него в туалете, а освежителя нет. Но есть его духи. Но только они очень дорогие. И как думаешь, стоит пользоваться или вообще что делать в такой ситуации? У тебя нет твоих духов? Я думаю, что они будут уместней. Нет, нету. Я посрала как слон. Чем воняет там? Короче, я тебе сейчас фотку скину. Хорошо.
Хорошо, жду. 10 минут вышло, кстати. Да, вышло, я знаю, ты победила. Ты выдержала нашу тухлую вечеринку. Говно. В унитазе. А посмотри, мама ответила, нет? Ты выиграла! Аплодисменты! Ура! Вась, Я? ну чё, как у тебя дела? Хуй его знает, я пока не понял. Сейчас посмотрим. Да, у тебя круто все. Давай вместе посмотрим. Что ты здесь, это вообще круто. Это на самом деле... Слушай, сколько раз мы живем? Давайте так. Один. Что за этот один раз мы будем вспоминать? Будете ли вы вспоминать пиздатый плов? Блять, Да бывает ну. такой охуительный плов. Бывает. Ты но охуеешь просто. Ты, блядь, не ел нормальный Бывает, плов но просто повод никогда. вспомнить плов Пиздец какой плов. каков? Внутри. То есть ты Да сидишь в компании ебанешься, друзей? Ты охуеешь какой плов, Нет, блядь. я уверен, что Я тебе есть говорю, такой у меня плов. есть друг ебанутый, мы его привели хавать лучший плов. Знаете таких людей, которых, блядь, их хуй чем удивишь, блядь? Вот Да. это ты, наверное. Никакой, блядь, ни один охуенный плов тебе не нравится. Я вам скажу так. Окей, плов. Ты не Окей. любишь, ты не любишь, что ты? Ты не любишь плов? Я к тому, что мы будем вспоминать какие-то пиздецы, которые происходят у нас в жизни, намного веселее, чем какие-то классные, добрые, позитивные вещи. Так. Настя Шурупатовна, она здесь? Шурупатова. 199 фотографий она тебе отправляла. Ебать, вау. Настя, хочешь ли я на тебе... Блять, по-братски. Я тебе купила пиво, блядь. Игорек, брат, Блять, нет. когда бабки вернешь? Я ждал этого вопроса несколько лет. На безднале сейчас нет. Могу завтра закинуть. Завтра уже поздно. Я очко поставил на красный. На 6 красных. Он сейчас скажет, блядь, опять ты это сделал? Я, короче, в Красной Поляне походу остаюсь. В кабаре выступать буду. Аплодисменты! 10 минут! Поехали! Сообщение будет первое. Итак, какое? Делаешь фото опухшего пальца и отправляешь любому контакту с фразой «Привет, я к проктологу решил больше не ходить и сам захотел себя проверить. Теперь у меня такой палец. Что делать?» Анастасия Князева. Василий, привет. Рада сообщить, что у нас готовы фоточки. Добрый день. Добрый день. У меня тоже фото. К проктологу решил не ходить. Решил сам проверить. Теперь вот, что делать? Вы в этом понимаете? Супер! Сразу на связь вышла, контактная. Аплодисменты. Звоним. Кому? Родственнику и говорим. Родственнику. Звоним, допустим, маме. Вот мама не возьмет уже. Она где у тебя? В Краснодаре. Там московское время. Блять, ну 11:30 мама. Итак, мамуля или мама? Это один человек. Отлично. Короче, звоним и говорим. На самом деле очень простая тема. Смотри, звони маме и говорим, что тебя девушка бросила, твоя, которая у тебя сейчас. И говоришь, что по гороскопу не подходим друг к другу и рассталась. У тебя случайно, у мамы, говоришь, нет знакомых гадалок, которые мой гороскоп изменили? Алло, мамуль. Да, мамуль. Алло. Да. Котик, привет. Привет, мамуль. Как ты не спишь? Я не разбудил тебя? Нет, не сплю. Нет, сыночек, не сплю еще. У меня к тебе есть вопрос долгожданный. Какой? Вот, это насчет отношений с девушками. У меня были отношения недавно, и мы только начали. Вот. Короче, мы расстались с ней, потому что она говорит, что у нас по гороскопу несовместимость, мы друг к другу не подходим. И ты же говорила, вроде есть там гадалка какая-то знакомая или кто-то, кто мне с этим помочь может. Что в этом гороскопе? По гороскопу не подходите?
Да, я в этой системе вообще не могу понять, что нужно еще, я не знаю. Есть же, да, гадалка знакомая, можно с ней поговорить как-то? Да, но она это по телефону. Да не по телефону. Ну, ты понимаешь, дело в том, что это самое, что это ей вот так зациклило на гороскопе, да? На этих гороскопах. Но Она, они... да, весы и скорпион говорит вообще никак. А, она скорпион, да? Да, она говорит, я говорит, знаю, меня пугает этот знак, говорит, ты меня можешь убить, я не понимаю вообще. А весы при чем? Весы самый хороший знак. Весы, по-моему, со всеми могут. Были? Так, подожди, а кто же у нас занимался? Знаешь, кто у нас астролог? Мальчик с тобой учился, мама его. Бля, она даже не Господи, удивляется, как что же это его очень звали? смешно Вот этот, вопросом. который Супер, мама, пловец супер. был, светленький, красивый мальчик. В школе учился с тобой. В школе учился светленький, он алкашом не стал, по-моему. Не, он вот... Да я не знаю, может и стал. Как же его, Андрей или... Мамулечка. Я не хочу с алкашом общаться. Вот, по-моему, его мама занималась астрологией. А как его мама, фамилия, я скажи мне? Как фамилия его? Да я не помню. Ага. И главное, вы все время вместе учились, с первого класса. Он сначала крупный такой, потом это так, а где ж моя записная книжка? Ага, вот она, сейчас, сынок, сейчас. Подожди-ка, подожди. Сейчас, секунду, сейчас я посмотрю, гад. Хоть бы вспомнить, хоть бы это, какое-то это самое, сейчас. Пиздец, человек меня 34 года знает, блядь, Фомичев, по-моему. Это круто. Кто такой Фомичев? Да. Подожди, сейчас я посмотрю. У меня, по-моему, был где-то ее телефон. Если у меня есть, то я попробую ей позвонить, узнать. Я знаю, что она занималась. Мама, супер. Так. Мама, супер. Я смотрю, пока она тебе просто выдаст там таких... Фомичева Елена Олеговна, господи, а телефон, как же я... Надо узнать, может, там отвар какой-нибудь, что-нибудь. Если что, я не понимаю в этом, чтобы знак зодиака поменялся. Нет, это знак зодиака не поменяется. Как он поменяется, сынок? Никакого отвара тут нет. А знак зодиака-то, это же по времени. Что, в другое время родиться, что ли? Надо еще узнать, я слышал, что если татуировку скорпиона сделать, то тоже может помочь. Вась, ну это... Ну как тебе сказать? Вась. Ты думаешь, что этот человек тебе так нужен? Мой друг просто один, он говорит, он так сделал, помогло ему словно. Ну ладно, я понял. Это артисты. Хорошо, сынок, ладно. Давай, сынок, пока. Давай. Да, я тебе позвоню потом. Ну, мама, супер, надо было дальше додавить. Мама, пушка. Так, 23 секунды осталось. И мы успеваем взять карточку. Даже две. Пиздец, уже похуй. По-любому вообще, пишем блядь. сейчас родителям, чтоб не в комнату. Парень, звоним родственнику, говорим привет. Звоним родственнику. Слушай, ну, Надо типа очень- тети Ну какой-нибудь. давай тетя наберем, тетя хорошая. Как ее зовут? Женечка. Вот, смотри, Женечка. Задание простое. Говорим, что моя девушка, твоя девушка, сказала, чтобы я посмотрел ее киску. А у нас нету дома кошек. И она постоянно говорит мне это, а я не понимаю. Не знаю, что это может быть. Да охуенно. Алло. Алло, Женечка, привет. Не поздно, не разбудил? Привет. Да ничего страшного. А, Слушай. да, у меня к тебе вопросик есть немножко странный, слушай, по поводу... Радостная новость, что у меня есть девушка, конечно, но она постоянно просит, чтобы я посмотрел ее киску, но кошки у нас дома нет. Она мне постоянно это говорит, я ничего не понимаю. Ты не знаешь, что это может быть? Алло, Вась. Да, Женечка. Ну, может, там в интернете посмотреть. Там какие-то картинки странные. Ну, ты знаешь, что это? Ну, если... Ну, конечно, кто этого не знает. Ты шутишь, что ли, сейчас?
сейчас. А что это? Что она имеет в виду? Вася, я должна отвечать. Я слышу компания, которая реагирует на наш разговор. Может, она намекает, чтоб я кошку завел, я не знаю. Попробуй. Есть отличные породы. Я тебе завтра позвоню. Да, хорошо, хорошо. Давай. Да, Женечка, аплодисменты. Вась, аплодисменты, Васе! Дай мне телефон, эй, дай мне телефон. Виталик и Мария, это первый сдвоенный этот самый конкурс. Блин, Илюш, я мечтала, чтобы ты взял мой телефон. И я взял твой телефон, да. Да. Хотите посмотреть киску? Ну там... Ты явно готовилась к шоу. Нет, я просто стрипухой работаю. Так тогда мы... Это круто. Слушай, расскажи, пожалуйста, папка называется «Дерево», смотрите, чтобы вы понимали. Ой, классная фотка на самом деле. Да, конечно. Блин, у тебя ты хоть раз смотрел через свою камеру столько много? Я сам в шоке. Она раздевает. У тебя просто телефон увеличился до 11-го, ты в курсе? Апгрейдился. С 7-го увеличился до 11 Max Pro. Материал для дрочки. Первое. Ну, можешь вот и на это немножко передернуть. Я сорочки люблю. А можешь, пока мы сейчас здесь ковыряемся, Виталий, найти самую пошлую фотку в своем телефоне, вот которую, типа, вообще... В смысле, все пошлые? Нет, вот это то, что мы видели, пока детский сад. Вот у Виталика таких полно, где он голый у дерева. И у него полно. Я тебе говорю, даже не хочу залезать. Я нашла видео. Видео? Давай. Видео. Группа «Яма с хуями» тебе не нравится? Яма с хуями? Ну, это, видимо, какие-то приколы там, типа, всякие. Слушай, ну видос тебе понравится точно. Да? Да. Горячо. Так, я твою камеру протру. У меня фронтальная испачкалась. Это спортзал. Ай, пацаны, девчон, держитесь, это огонь, я чую это. Это спортзона. Так, так, блядь. Это кто? Красиво. Это ты? Да. Ну не я же. Тебе что, не обидно? Слушай, я мечтала на самом деле об этой программе, Да, чтобы нет, все, ты... показать вот это все. Я экспедиционистка вообще, ты знаешь? Да я, знаешь... Ты видишь? А почему ты сидишь в одежде, я до сих пор не могу понять. Не, ну это же YouTube. Надо же знать рамки. Не, вообще. Так, подождите, если тебя смущает только YouTube... Аплодисменты даже? Ну а что, время позднее. Одну титю, и мы идем дальше. Одну титю. Никто не снимает, никто не снимает. Ладно, похуй вообще снимать. Да, не, я так сделал, потому что, типа, наоборот, я такой, блядь. У самого лучшего Ты видео хирурга отключил? города Да, делала можешь одну покажи? Включи видео. Это новый уровень, можно ваш телефончик. Можно ваш, блядь, я даже не знаю что, сиська, пончик. не войдет. Это войдет в эфир! Это войдет в эфир! Похуй. Давай только цензуру поставим. Вау, мы поставим цензуру 100%. Спасибо. Скажи, как ты в Инстаграм Я тебя называешься? трогаю. Вот в Инстаграм, вот типа. Мэри Корчагина. Мэри Корчагина в Инстаграм. M-A-Y, да, вот это? Я Виталий Корчагина. Ты Виталий Корчагин? Подожди, ты тоже Корчагин? Ты Корчагин? Да, что, не видишь? Давай я тебе пишу. Это Я могу Мэри написать? Корчагин? Ты можешь писать, да. Если ты можешь еще и писать, давай. Я вообще, как Юлий Цезарь, могу очень много делать, например. А ты можешь показывать титьку и писать? Давай, сейчас мы проверим. Можешь ли ты делать, как Юлий Цезарь, несколько вещей? Итак, поехали. Спасибо.
Ты думал вообще, что твоя жизнь 23-45 повернется таким образом? Да, неплохо. Ты просто пиздец. Это новый уровень комедии, я бы сказал. Супер. Звоним начальнику. Кто у тебя начальник получается там? Как у тебя называют его? Константин Владимирович. Отлично. Я думал, шеф там, блядь. Звоним Константину Владимировичу и говорим: Константин Владимирович, я стал миллионером. Иди нахуй. Не, ну иди нахуй. Ну иди в жопу. Блин, ну если меня уволят из зажигалки, то нормальных Это клубов больше нет, если чё. Если чё, нормальных клубов, кроме зажигалки, больше нет. Нормальные клубы, свяжитесь с ним. Нормальные клубы, свяжитесь с ней. Валерий, все хорошо. Ну, это мой бывший работодатель. Бывший? А давай ему позвоним и скажем: слушай, я стала миллионером, и раз уж мы с тобой уже не работаем, и вот слово какое ты скажешь? Иди нахуй. Но есть условия. Работаем как Юлий Цезарь. Помнишь? Я плохо знаю историю. Напомни. Ты контролируешь. Она сейчас как салат будет работать. А ты на контроле. Таймер засвистите. Номер занят. Оставьте сообщение. Сестре звони. Слушай, я стал миллионершей, иди ты нахуй. Да, Маш. Юленька, слушай, такая система, короче. Я стала миллионершей и решила отказаться от тебя. Иди ты нахуй. Чего? Чего еще раз? Алло. Алло. Я говорю, есть зарядка тонкая. Юль, Алло. у тебя есть зарядка тонкая? Меня? Аплодисменты, да. Это было... Время идет. Следующий ты. Звоним родственнику, ты. И говорим: привет, у меня уже несколько месяцев такая проблема, что любая щель или дырка кажется мне женскими гениталиями. Я прочитал, эта болезнь довольно часто встречается у людей. Как ты думаешь, что делать? Батя на связи? Да. Давайте, звоним бате. Да из родственников только брат в Канаде не спит, и мать. Давай маме. В Канаде она? Нет, брат в Канаде. А что он один уехал, а вас здесь оставил? Не один. Я тоже уеду. Ну, мать только оставит. Она сбрасывает, чтобы перезвонить. Она сейчас перезвонит. 100% сейчас Да. Она Слушай, тут такой вопросик у меня. Тут со всем этим переездом такие проблемы. Девушки Каким давно... переездом? Ну, сюда я переехал, ты же знаешь, что проблема, у меня девушки нет уже давно. Я куда ни посмотрю, мне все кажется, любая щель вообще, дырка любая. Даже лифт, когда вот подъезжает, он открывается, а я как будто это ноги раздвигает девушка. Любая щель, мне кажется, гениталиями. Я уже не знаю, куда деваться. Ты просто, похоже, вот это вот общался в этом Тиндере, и у тебя, похоже, стала какая-то девушка, ну, понимаешь, все-таки тебя этот Тиндер, он, ну, психологически убил. Ты вот просто, ну, как разочаровался в девушках. Ты вот это прекращай. Понимаешь, он тебя слишком на свою психику действует. Да тут уже, мне кажется, это далеко зашло. Я смотрел по телевизору, там Киркоров, он нарядился, а мне он уже нравится больше, чем девушки. Ну, это вообще кошмар. Да я, наверное, пойду в Тиндере, поищу девчонку. А если девчонку не найду, то пацана найду. Слушай, не надо это. Ну а если жизнь такая, я приехал, тут светское общество, видишь, это у нас там коровы ходят по улице, а здесь быки.
общем, кошмар, Виталик. Да все нормально. Я тебе поговорим еще, я пересплю эту ночь. Не знаю с кем. Здравствуй. Да, точно? Да. Так, я предлагаю поаплодировать. Это было достойно. Оба этих бойца сильно справились. Итак, давайте мы решим, кому мы подарим настольную игру. Можно ваш телефончик, которая вышла совсем недавно и является крутым подарком, но мы ее подарим прямо сейчас. Тому, кто, на ваш взгляд, был лучшим участником нашего сегодняшнего шоу. Кстати, это замечательная настольная игра, продается в магазинах Hobby Games и Мосигра. Кому? Спасибо тебе огромное, это подарок твой. В Канаде будете играть. Дай мне телефон, дай мне телефон. За пятеру деревянных я найду причемила. Пацаны по грязи, девки снимут свой телефон. Дай мне телефон, дай мне телефон. Дай мне телефон, дай мне телефон. This is Star. That's it. You can confess That's it. that. Why not? You're in safe grounds here to admit that to us. This is no judgment podcast. No judgments at all. Good to have you back, and you're the host of Sometimes Science. It's probably science. Probably Science. Damn. Okay. Probably Science, on which I have been a guest in the past. You have indeed. I have, and I enjoyed my time there. So, Matt, while I know a little bit about black holes and a little more about space-time, I don't count myself among the world's experts, but we have a friend of Star Talk who is. Of course, that's Jana Levin. Jana, welcome back to Star Talk. Thanks, I'm glad to be here. Sort of here. I'm meta here, virtually. Yeah. Jana, you're like a neighbor up the street from the American Museum of Natural History. You're a professor of physics and astronomy at Barnard College of Columbia. And it's just great to have you, just a friend of what we do and a supporter of all of this. Yeah, I love being here. And to lend your expertise. You're not lending it because we're not giving it back. you're giving us your expertise on black holes, cosmology, the space-time continuum, and all that goes with it. So just before we start off, I just want to alert people that in your spare time, you actually are one of the founders of a marvelously conceived project, Pioneer Works, over in Brooklyn, across the river. You merge art and science in highly creative and imaginative ways. I just want to congratulate you on Neil. going there. And you've been at it for like years now, right? Yeah, I really appreciate that. Yeah, we have a live programming where we feature scientists in conversation. You've been over. We've had parties with you, Neil. Yeah, and, but you haven't put me on the stage. I was just there to like I'm waiting people, for the right time. Oh, okay. I have also been there and not on the stage. They didn't want my expertise, but I went to. Matt, you and I don't cut it. We're good enough for the audience, but not to actually do it. I mean, I think I'll get there eventually, but I'm not so sure about you, Neil. I've got some deep expertise to share. I'm happy to put you both to work. Be careful what you wish for. So the big project there has been lately
broadcast, Pioneer Works broadcast since the pandemic, which is our virtual manifestation. It's Pioneer Works Beyond the Walls, where we cover art, science, music, tech, kind of multimedia extravaganza. Excellent. So now you can reach a far greater audience than who shows up in Brooklyn. So Matt, you collected questions from our Patreon members. They have exclusive access to our Cosmic Queries format, and everyone else gets to hear their questions. And so what do you have lined up for us? This is like a grab bag. There's a grab bag of black holes and stuff, right? Yeah, there's a really nice assortment of questions. I'm going to start off with this one from Matthew Power, my kind of superhero namesake. That's you're Matt Kirshen, and this is Matthew Power. It's Matt Power. This okay. is Matt from New Jersey, who is also currently reading Black Hole Blues, which is one of Jana's books. I've read that. It's an excellent book, and Matt is also enjoying it. And Matt says, my question is, if there were two black holes orbiting one another and generating powerful gravitational waves, is there a possibility that a small object, he says perhaps a ping pong ball, could actually be carried away by the waves, thus making gravity a repulsive force in this particular case? Wow, this is like a surfing ping pong ball. Wow. I love it. That's... I what love do you think, Neil? Oh, I love the idea. So, because probably he's thinking deeply, because if you're surfing on a wave in the ocean, the water isn't actually moving. It's just going up and down, and you're somehow exploiting this fact. Isn't that right? Moving with it. Yeah. I think it's a subtle question. I've wondered about this, but I haven't ever really worked it out. I'm sure somebody might off the cuff know the answer, but definitely what you're doing in space-time, if you're near those two black holes, is you're falling freely. We literally call it free fall. So you're falling freely on the natural curves in the space. So if those curves are changing, that's certainly going to change your fall. For instance, the Earth is falling around the sun on a curve, on a circle. And if the sun were to disappear tomorrow, the gravitational waves would radiate out, taking the time it takes until it reaches us, and then we'd go in a straight line as though the sun was gone, right? So in some sense, we are definitely moving with those waves. But thinking of it as like surfing, it's cool. I don't know. Right. If we're not so heavy as the Earth, let's say, or something as responsive as a ping pong ball, wouldn't the expanding gravitational wave from the disappeared sun or from the collapsed black hole, will that have any effect on us at all to push us? How can a wave move out, but we can't now move with it? I mean, the gravitational energy in the wave can be quite powerful, right? The collision of the two black holes was the most powerful event human beings have detected since the detection of the Big Bang, right? And all of it came out in the gravitational waves. But actually, I think their effect is really quite weak. In the sense, you would feel the squeezing and the stretching as you kind of bobbed around on the wave, but I don't think it would have enough power to actually carry you along. But we also do know, I think the question was also about repulsive gravitational forces, and actually we do know that gravity can be repulsive. So for instance, the dark energy in the universe creates a repulsive effect on the expansion. So the universe is expanding. Things are getting farther apart because of the dark energy, and that's happening at an accelerated rate. Yeah, but you're calling that gravity, and are we allowed to do that yet? What do you mean? In what sense? You say, well, there's this dark energy, and it's actually the opposite of gravity. So are you legitimately calling it negative gravity? No, I'm not calling it negative gravity. I'm saying that when we think about curved space-time, that coming together is not the only possibility, although that is with Newton's laws. In general relativity, when I think of dark energy as a particular source for the way it deforms space-time, we see a very clear example where its effect on space-time is expansive. And wait, I got a good answer. Attractive. I got another good answer. Can I raise my hand? You pick on me? Yeah. Jana, I'm raising my hand in the front row. You're the boss. You're the boss. Okay. Neil. Yeah, thank you, Jana. So, just thinking about this more holistically, the very expansion of the universe is carrying galaxies in the fabric of the expanding space-time. So, in a way, we are moving, in a sense, not through space, but with space.
and space is carrying us. And no, it's not a gravitational wave, but it's I'll take it as something. It's sort of surfing, even if it's not. Yeah, that's excellent. The dark energy is just a particular example of that, causing the expansion in an accelerated way. But lots of things cause the universe to expand, like the fact that it's full of light and energy in all directions causes the universe to expand. And I think you really hit it on the head, Neil. We are moving with the expansion of the space. We are not moving with respect to our local area, right? So that is like the surfer riding the wave. Yeah, cool. And then we just get further and further away from each other. Mm-hmm. Eventually, we won't even see the other galaxies. I got for a question that is very theoretical to one that I know you have a good answer to, because I know this is something you've both been asked before. Alexander Newhouse wants to know, what is the universe expanding into? Yeah, Jana. Everybody wants to know that one. I know you've done this a bunch of times. No, I just make stuff up, what I've read, but you actually work on these problems. So let's hear it out of the horse's mouth. Well, let's take it as though the universe was expanding into something, just pretend, then we would be saying, oh, there's some distance the universe has traveled into this other space. But what we mean by the universe is the space. So there's really no logic to thinking of it expanding into something else. The universe is the whole space. There are some relational possibilities that you can think of where the expansion of the universe is like a map of the universe, where we're only reading the legend between things as changing over time. But the map itself doesn't move into anything else. That's one kind of very strange relational way of thinking about it. But no, we do not need to nest the universe into another universe to have it expand. Okay, I get that, but okay, so let's up this game a notch. Yeah. What conditions what dimensionality, what location, what state of existence must one have to observe the entire expansion of our universe? Well, that's from the outside. So there is no way to stand outside the universe. No, not really, but so what? I think you're trying to disprove the existence of God with me right now. What kind of trouble are you getting into? I don't think I really mentioned God in that. Nobody can see and know the entire universe at one time. There's no way of... Who are you to say that you can't, there is not some platform, some vista outside of everything we know and see that can just simply observe what's going on? Well, by observe, we mean collect particles and interact. And we do that through paths in space-time. So if you want to literally be in a position where you're gathering light so that you can see the universe and deduce what's happening to it, you're really talking about interacting with something. And that requires that we be in the same universe. Now, I mean, you could fundamentally You're no fun. You're no fun. In that. Well, we could say things that I think are actually Matt, you could have said, God is out there and he's watching us all, right? Or Santa Claus, he knows when you are bad or good. And then we sing some hymns and then roll credits. Right. It is interesting to push this idea and to say, look, these ideas about space being infinite or being finite or expanding, these are just ways of talking. We could also talk differently about the entire universe only as relations, only as interactions. And that's the only thing we understand, that interactions happen over a certain span of space and time. And there's no need to even think about geometry at all or to think about the universe as a space at all. It's just appeals to our intuition. Wow. You're looking at me like, I've had this woman on the show many times. Okay, Matt, she's crossed over. I've crossed over. I don't know that they're bringing her back at this point. Okay. I mean, and we know that we're often fooled by these interactions. So right now I have the illusion that you're a solid person, that Matt's a solid person, but really you're mostly empty space. These are illusions that we cling on to more easily comprehend the world, but we know that they're not Matt true. is mostly empty space. Yeah, a lot of people say that about me. I'm solid here. Neil is solid. There's nothing going on in here.
No. So, Jen, you're referring to the fact that atoms are mostly completely empty. Yeah. Right, Which and is a then pretty even if you scary look at thought. fundamentally what the fundamental particles are with atoms, we only understand them in terms of the way in which they interact with things. That's the Right. meaning of an electron, is the way it interacts with things. So in some sense, we're just these sort of lists of interactions. Damn, she got all philosophical on us, Matt. Well, that's quickly making me go to very the much- next question before this gets worse. Okay. Well, I because you got so philosophical, I'm going to jump onto Scott Allen's question, because Scott from Arlington, who by the way gives the caveat that Scott is stoned right now. Okay. I'm putting that right in there, and if Scott is still stoned trying to listen to these answers, I think We we're going to put him in some real trouble. We should do a stoner version of this show. I'll host it and just get my mate. I mean, that's basically is my podcast. That is Wow. probably like we're just winging it. Star Talk for stoners. Oh my gosh. We get all So the Scott wants topics to know- best suited for when you're high. Oh Is- my gosh. You know, Janet, we'll bring you back. That's going to be a show. I promise our audience that's going to be a show. Okay. All I right. just fall asleep. It'll be a very boring show. I'll just Yeah, while you're like- eating potato chips. Yeah. Okay. Okay. So Scott says, is everything just a form of energy? Is time just a human invention? Combining the two ideas, is what we call life and everything we can observe and understand with our limited senses and minds simply a flow energy constantly changing form? There is no beginning, there is no end, there is no past, there is no future. There is just the present in whatever form of energy we can sense and understand with our mind. Definitely stoned. Make of that what you will. Yeah, okay. Professional Okay, scientists. Wait, did you just give the answer and you said definitely, and now we can move on to the next question? I think the answer is yes, and everything's fine right now. And I just think he's definitely stoned. That is No, but let's such a think stoner about this. question. What confidences do, I'm going to restate the question. Mhm. What confidences do we have, Janet, can you and I offer as scientists that there is a physical reality and just, we're not all just perceiving ourselves in the moment, and that, what I evidences mean, do we have that I think you made the it universe worse has for me, meaning man. and existence outside of our perceptions? Yeah, I mean, we're all, I mean, which one of us is the one perceiving? Am I in your mind or solely, or are you Or are we solely both in in my Matt's mind? mind? Which one of us Or is we the both in- genius that created? Before Scott started combining his ideas, there are two questions at the beginning that I don't that are more grounded in, I think, physical or theory. That is everything just a form of energy? And also, is time just a human invention? And I think those two are questions that are potentially Yeah. more I think that answerable. Well, to do with the first one, yes, I think matter and everything is a form of energy that interacts Wait, Janet, in you just don't think that. prescribed You ways. know that. Janet, be careful how you use Yeah. the word think. Yeah. Okay? Like, you think it might rain tomorrow, but you know matter Right. is energy, okay? Right. It's true. We know that matter Thank is you. definable essentially. Yeah. And that is interesting. I mean, I think that's also related to this kind of tangent we went on, which is that what does it mean to have atoms in your body? What does it mean to be made up of atoms? Is it means that you have a certain amount of energy and that those particles interact in very prescribed ways. That's what makes an electron different from the positron, is just the prescribed interactions, if not their energies. So, so yeah, that's really all we are. It's beyond that to say what's real is again, part of this illusion we have to cope with our perceptions of the world. We'll take a quick break, and when we come back, we'll pick up the second part of that question, whether time is just some kind of a human construct, with the help of Jan Levin giving us her insights into the universe on Star Talk Cosmic Queries. We're back. Star Talk Cosmic Queries. I got Matt Kirshen as my co-host. Matt, how do we find you on social media? I'm Matt Kirshen on Twitter. I think Matt_Kirshen on the Instagram I very rarely use. Twitter's the main place I am. Okay. And if you don't know the spelling, just kind of get vaguely close and Google will find me. Yeah, okay. And we'll find you on Twitter then without the underscore, because that's where you mostly post. That's me. And Jana, tell me about your social media footprint. Yeah, I'm more on Twitter at Jan11.
Two N's, like Anna. And I'm on the Insta, same handle. I sort of treat them a little differently. On Instagram, I kind of post my personal stuffs, my personal business. Okay, we want to get all up in your And on situation Twitter, when we go there. Okay. You know, yeah, exactly. Not exactly what I had for lunch, but yeah. So, but Twitter, I have pretty serious conversations with people. If they want to ask questions, I'm there. I love answering questions when I'm in the mood, at least, Very good. All right, so we left off. What's the name of that last questioner, Matt? So, Scott, we left off his part of the question was, is time just a human invention? Yeah. There's a quote I remember from Einstein or from his student, John Archibald Wheeler. Was it, time is invented to make motion look simple? Have you heard that? I have heard it. I feel like it was Wheeler, because he said lots of witty things. I also think it was Wheeler who said time is what keeps everything from happening at once. All at once? Yeah, okay. Which is a good one. And just I got to throw it in here. I first noticed the woman who would become my wife in a class taught by John Archibald Wheeler, the cosmologist physicist. Oh, wow. Yeah. We no took the way. class I together. didn't know that. I was sitting in the back row. She was in the front row. Wow. So I don't. She probably didn't notice me, but I noticed her. Yeah. Yeah. That's adorable. I can say I noticed her in the space-time continuum on the chalkboard. Okay. Okay. So what do you have to say about his comment about time? Well, I definitely don't think it's a human construct. Whether time exists in this kind of block time model of the universe where the past exists, the future exists, every bit as much as left and right exist, but we're confined on a particular path through this four-dimensional space where time is the fourth dimension. That wouldn't be just human beings, though. That would be everything would be confined to that space. I presume my cat's death comes before its, after its birth, rather. And, I just presume flowers die after they bloom, and that those are things that are happening to everything in the universe. There are other models that time is sort of not an invention of the mind, but it's like it emerges from very subtle processes, and that in some sense it's not fundamental. But I think that, again, it's a very good thing to talk about. So if we want to meet, we don't just specify a point in space. We have to say a moment in time, and it's very convenient that we all are able to find that moment in time and collect and get together at that moment in time. So that suggests it's not just a figment of our imagination or a human construct. So maybe I should save this for the Stoner edition, but if you could find a region of the universe where nothing changes, then time cannot possibly have meaning. Absolutely true. Absolutely. Okay. And in fact, that's kind of a death of the universe model, that the universe everything that can fall into black holes will possibly, if the expansion doesn't dominate, and those black holes will evaporate into random particles, and then the expansion will just make it so that there's only one particle in the entire observable horizon that, and that's disconnected from all the other particles. And so there will be no meaning to time passing. Right. I mean, even for me to experience time passing, there has to be change, which is my thoughts changed, my breath accumulated. There's actual measurable change that I experience as the passage of time. So that is true that we do have internal clocks, but they are very well aligned with our external clocks, making it seem as though there is something external and universal. Well, while we're talking about external and internal clocks, Jeff Johnson wants to know, why does gravity or high speed cause an entity to move faster through time? Oh, I see the question. Time dilation is the question. Yeah. Why does time? So, but first he got it backwards. So gravity slows down time, not speeds it up. So take it up, Janet. Yeah. So it doesn't actually slow my experience of time.
So my experience of time, if I'm standing near a black hole, is exactly like very ordinary. My nicely made watch that I had once synced with my friend back at a safe space station is working perfectly well. It's still matching the number of breaths I take. Time seems to be passing completely normally. Your heart rate, everything. My heart rate, everything is absolutely normal. I don't get any benefit out of this dilation. The dilation is only relative to somebody far away. And to somebody far away, I look like I'm moving slowly, like I'm breathing slowly, like I'm aging slowly, like my watch is ticking slowly. So it's only relative to them that it looks odd. But in my experience, it's quite normal. I think the deeper question is, why does this happen? And we can think of both gravity and moving quickly as creating rotations between the space-times of two observers. So if one observer thinks that this is left and another observer is facing them, they understand that they're going to disagree about which way is left. They're not surprised, but they know they can just rotate their systems and then they'll agree. Right. So in some sense, as you go closer and closer to the black hole, it's as though you're rotating in space-time. So some of what you were calling space is folding into some of what your friend was calling time. And that leads to time almost as though you're rotating left and to right, almost as though you've rotated time away entirely relative to your other observer. And Wait, so Matt, we should just rename this show Star Talk to Stone. Okay. I don't think it's fair that we're not stoned. It is. There is in front of our eyes, Matt. There is a beautifully related question